Hello, can you hear me? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। Okay, আমরা গত ক্লাসে টেস্ট অফ হাইপোথিসিস শুরু করেছিলাম। আপনাদের যদি মনে থেকে থাকে যে আমরা সেখানে টেস্ট অফ হাইপোথিসিসের যে টার্মিনোলজি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এবং ওয়ান স্যাম্পল টেস্ট, ওয়ান স্যাম্পল মেইন টেস্ট আমরা আলোচনা করেছিলাম। আপনাদের যখনই আমরা টেস্ট অফ হাইপোথিসিস পড়াচ্ছি, টেস্ট অফ হাইপোথিসিসে আসলে অনেক টাইপের টেস্ট পসিবল। আমরা যখন কিছু অ্যাসাম্পশন আপনাদের সাথে গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম, like for one sample mean test, these sample should be random sample and those values will be approximately normally distributed. So you will see that in almost all the tests like Z test, T test, chi-square test, and F test, this normality assumption is very crucial. If this normality condition holds, we call this parametric test. Okay, so these four test statistics are known as parametric tests. If this normality condition holds, if it is violated, that is, if your sample does not approximately follow normality assumption, then you have to do some other test. They call it non-parametric test. So in test of hypothesis, what we are discussing now, that one sample mean test, that is, we have null hypothesis mu equals say 3.2. We have one sample collected from one population, okay, and then we are trying to test whether that mean of the population is actually equal to that 3.2. As we are considering the CGPA of your class, say we collected a sample of size 10 and find that it is actually 3.2. But actually we are testing whether the mean of the population, that is the whole class average, equals 3.2 or not. Okay, so that is test of hypothesis. So that was one sample mean test. Today we will discuss about mass pair data, mass pair sample. We call it repeated measures t-test. Okay, here we have some observations, we have some data that are dependent samples. That is, pair t-test is used when you have data from one group of participants. In other words, an individual obtains two scores under two different conditions. Studies which employ a pre-test, post-test design are commonly analyzed using repeated measures t-test. So what we will get some values before you admitted to hospital. We call it pre-testing values, and post-testing values are when you are released from that hospital after getting the treatment. So the values will be from the same individual. Okay, so those values are correlated or not dependent. So in that situation we will use this pair t-test, we call it. In another way, repeated measures t-test. Okay, in general it is known as pair t-test because these values before and after will make a pair value. We need some assumptions here too.
That is, the repeated measures t-test has one additional condition along with the normal random sampling and um, that data is actually at least interval or ratio level of measurement. That is, data should be number. That is, the normality of population differences scores. That is, the difference between the scores for each participant should be normally distributed, providing the sample size is not small, that is 30 plus. Violations of these assumptions are of little concern. That is, we have the before and after type of scores, and that is xi, the before value, and yi is the after value, or vice versa. Then we find the differences di. Di is the difference between xi and yi. Xi and yi are that two sets of values. So that that x1 is coming from the single individual, and y1 is that value from the same individual, but that is the post score. Similarly, x2 and y2 is values from the same individual, so that is making a pair. Okay, so first thing you have to do, you have to find the differences di. Di equals xi minus yi. So if you have 10 samples, you will get 10 differences. Okay, so this d bar is the average of the di. So conducting a pair t-test, first work is you have to find the differences di, then find the differences average, that is d bar. Okay, and this mu d is the hypothesis that the difference of the mean is 0. Okay, so here in pair t-test, what is our null hypothesis? That mu d equals 0. What is mu d? Mu d is the differences, mean of the differences. Mean, mu is representing the mean and d is referring the differences. So mean of the differences is 0. What does that mean? If the mean of the differences is 0, that means the pre-test score and post-test score are the same. So there is no difference. Okay. But if you go to hospital and with a certain medical condition and then you get treatment, then the post-test score should be somehow different from the previous one. Otherwise, the treatment is obsolete. Kaji, you have to have some different values. So if it is different, if that mean of D is different from 0, that means the treatment is effective. Okay. So this hypothesis mu D will be given and it will be equal to 0. SD is the sample standard deviation of these differences. So you know how to calculate it. Sample standard deviation. Again, so SD should be that summation of di minus d bar whole square divided by n minus 1. That should be the SD. Square root of n is the sample size, so you know this is 10 or any number that is actually given. So this will follow as mu d equals 0, so it turns, this formula turns to this one. Will follow t distribution with n minus 1 degrees of freedom. So we can easily calculate this from the given data and then compare it with t n minus 1 degrees of freedom. আপনারা জানেন যে t ও একটা ডিস্ট্রিবিউশন, লাইক আমরা দেখবেন এগুলা স্টাডি ডেস্কে আপলোড করে রেখেছি। আপনারা যখন নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের বেলায় এটা দেখেছেন,
দেখেন এখানে এটা হচ্ছে t এর probability value. In the first column it is the degrees of freedom. Okay, for example, if you have 10 samples, then the degrees of freedom is 9 n minus 1, and if you want to compare that with 5%, that is 0.05, then the value should be 1.83311 and so on. দেখেন এখানে 1% এরকম, 10% এরকম ভ্যালুজ উইথ দিস ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এটা দেওয়া আছে এখানে। ওকে, এই টেবিলটাও আমরা আপনাদের স্টাডি ডেস্কে আপলোড করে রেখেছি, কাজেই সেখান থেকে আপনারা এটা প্র্যাকটিস করতে পারবেন। কাজেই একটা হচ্ছে আলফা ভ্যালু যদি 0.05 হয় তার মানে 5% লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স, আর এদিকে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, এই দুটো যেখানে মিলিত হয়েছে সেটাই হচ্ছে আপনার ক্যালকুলেটেড ভ্যালু অফ টি। ওকে, সো দ্যাট ইজ আমরা যখন একটা টেস্ট করব তখন প্রথম কাজ হবে আমাদের যে এখান থেকে তাদের ক্যালকুলেটেড ভ্যালু বের করা উইথ দিস ফর্মুলা। ওকে, যেমন টি এর পেয়ার টেস্টের জন্য এই ফর্মুলায় ভ্যালুগুলো বসিয়ে টি এর ক্যালকুলেটেড ভ্যালু বের করতে হবে, আর টি এর টেবুলেটেড ভ্যালু আমরা পাবো এই টেবল থেকে যেটা আমরা দেখালাম। কাজেই তখন আমাদের কম্প্যারিজন ইজি হবে। যদি আমাদের টি ক্যালকুলেটেড ভ্যালুটা টি alpha value, that is t tabulated value থেকে বড় হয়, considering t can be negative, কাজেই we take the absolute value of these two, t calculated absolute value, t tabulated value absolute value, then the comparison should be easier. In many books you will see that they are taking decisions with the sign, and it will make your life a bit complicated. So listen this trick carefully so that the hypothesis testing decision will be easier for you. Take the absolute value of this t calculated. Take the absolute value of this t alpha, that is t tabulated. Then compare these two. If this t calculated is greater than t alpha, but this t tabulated, your null hypothesis will be rejected. Okay, so that is very simple. Write it down in your papers. Okay, okay, so here what we are trying to do, we are trying that the null hypothesis we write in general, that is mu d equals 0. Okay, we supposed to put clone here, rather that will be easier. Mu d equals 0, and our alternative hypothesis in general mu d not equal 0. So just think, how does that mean? If mu d equals 0, that is the mean of the differences is 0, that means আপনার হসপিটালে গিয়ে কোনো লাভ হয়নি। ওকে, আপনি মনে করেন যে আপনার ব্লাড সুগার লেভেল হাই, আপনি হসপিটালে গেছেন, আপনার ব্লাড সুগার 25, আপনি 7 দিন ট্রিটমেন্ট নিলেন, এরপরেও আপনার ব্লাড সুগার মাপবে ডক্টররা, আবার মেপে যদি দেখে যে সেটা 25 আছে, তাহলে ডক্টরের সব ট্রিটমেন্ট আসলে রং ওয়েতে যাচ্ছে সেটা বোঝা যায়। তার মানে সব ইন্টারভেনশনই রং হয়ে যাচ্ছে। ইন জেনারেল কি হয়, ইন জেনারেল হসপিটালে গেলে ডক্টররা টেস্ট করলে সেই ভ্যালুটা নিচে নেমে আসে, কন্ট্রোল লেভেলে চলে আসে, less than 10. That means mu d is not equal 0. ওকে, তো ট্রিটমেন্ট যদি সাকসেসফুল হতে হয় তাহলে নট ইকুয়াল 0 হতে হয়, আর যদি 0 হয় তখন আপনি বুঝবেন যে সামথিং ইজ গোয়িং রং। অনেক সময় ডক্টরের ট্রিটমেন্টেও এটা 0ই থাকে, হ্যাঁ, কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হয় না। দ্যাট মিনস the time of this patient is actually
actually going to be uh, uh, over. Okay, he is no more will survive. So that is the testing. And when you calculate this d bar, I told you that d bar is summation of di, you can write in your paper, so that di I equals 1 to n, then divided by that n. So you can calculate this di d bar easily. Okay, this is I equals 1 to n. Again, the SD is the standard deviation of this di. So when you calculate this di, it's actually di minus that d bar and whole square, as you calculate it, divided by that n minus 1 when you say sample standard deviation. This is summing over I, you know it. Okay, so this thing you have to calculate, then you have to find the t values. Okay, so when you find the t values from that formula, d bar divided by st divided by square root of n, we call it t calculated. Okay, and when t, we get the value of test statistic t, we want to find the t alpha. Okay, t alpha with the degrees of freedom, we get something from here. Then when it comes to the comparison, if this t calculated value is greater than, okay, this is greater than sign. When this is greater than, equals that t alpha, that is t tabulated, we sometimes call it t tabulated in general. So we take absolute of it, okay, so that the negative sign is away from bothering us. Okay, so remember this: if this value, if this t calculated is greater than t tabulated, then for sure null hypothesis is rejected. Null hypothesis can be rejected. Okay, I'm not a very good handwriting expert. Okay, so what does that mean? When null hypothesis is rejected, look at this. This is your null hypothesis. This is rejected. So it is not true. What is true? True is mu d is not equal 0. Okay, what does that mean? When mu d is not equal 0, it means that the after and before test value are different. Okay, so that is we are looking for to make the intervention fruitful. Okay, আপনারা জানেন যে এর আগে আমাদের দেশে ছোট বাচ্চারা স্কুল থেকে ঝরে পড়ার রেট অনেক হাই ছিল। স্কুল শুরু করত কিন্তু বেশিরভাগই ঝরে পড়তো, মোর দ্যান 50%। ইন জেনারেল এটা 10% 20% থাকতো, আর বাকি ঝরে যেত। এখনো ঝরে পড়ার রেট আছে, কিন্তু সেটা 12 ইয়ার এডুকেশনের পরে, 10 ইয়ার্স এডুকেশনের পরে। ফার্স্ট প্রাইমারি স্কুল থেকে এখন কেউ আর ঝরে যাচ্ছে না, বিকজ অফ দ্য ইন্টারভেনশন দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি সাপোর্টেড বাই ইউনেস্কো, UNICEF. They are providing food, biscuit to the school children. Okay, so with that intervention, because of the food, nobody nowadays in the village, in the rural areas, they don't want to miss the school. So they are doing fine nowadays with this intervention. So it has become a fruitful intervention. So that is the goal of
each and every intervention, then after and before value should be different. So that is the pair t-test. Now discuss that with an example. Consider the following average. The following are the average weekly losses of worker hours due to accidents in 10 industrial plants before and after a certain safety program was put into operation. So this is how you will recognize the pair t-test. Okay, they will say this is a before and after value. Okay, this is a pre-test and post-test values. Okay, or somehow this is a pair value. Okay, so that you get some hint that you have to do that pair t-test. In the end of the session, you will see you have learned lots of tests. So choosing the appropriate test is the best tricky job. So when you learn it carefully so that you can rightly pick the appropriate test. Even when you will sit in the exam, you will get some homework, you will get some problems, also some homeworks and assignments, and there you will be trouble because if you don't learn the trick carefully now, you will face problem. So get that clue for pair t-test that it should be before or after values in some ways. Okay, t-test or post-test or somehow this x1 and x2 somehow x1 and y1 will be correlated or dependent samples. Somehow the clue will be given. Okay, so there are 10 values here for xi, 10 values here after value for yi consider. Then use the 0.05 level of significance to test whether the safety program is effective. Okay, so always, what is the null hypothesis now? Null hypothesis is that mu d equals 0. That is, the differences of these two values, before and after values, are 0. So what is the alternative hypothesis? You see, they are saying test whether the safety program is effective, whether they take a safety program into operation. Okay, so whether that safety program is working, that is, whether that after value is better than the previous one. Okay, so that is, we have to test whether that mu d greater than equal 0. So get some paper and pen and write the first step, that null hypothesis mu d equal 0, alternative hypothesis mu d greater than equal 0. Okay. Second thing, calculate the differences. Di equals xi minus yi. Okay. Then calculate dy. Then calculate sd. Then calculate t, putting these values into this formula. করতে থাকেন, যাদের ডিবার হয়ে যাবে আপনারা চ্যাট বক্সে লিখেন। সবাই ক্লাসের ক্যালকুলেশনে পার্টিসিপেট করবেন, so that you get this calculation right away. আপনারা জানেন যে ইউনিভার্সিটি একাডেমিক কাউন্সিল একটা ডিসিশন নিয়েছে, in courses midterms assignments should be online. Okay, so maybe the assignments we are providing, the class performance, that will be
That will be the only way to consider the 30% mark of him. Okay. ওকে, বলেন ডি বার কত হলো? তার আগে ডিফারেন্সেস গুলা লিখেন। স্যার বলেন। D5 এর ভ্যালু আসছে স্যার -2, এক্ষেত্রে কি আমরা অ্যাবসলিউট ভ্যালু নিব না -2 নিয়ে ক্যালকুলেট করব? আপনার ডি বার কত এসেছে? 5.4। যদি D5 -2 রাখি, xi মাইনাস xi yi করেছেন। জি স্যার। আপনি চ্যাট বক্সে লিখেন কত আপনার ডি বার এলো, কত এসডি এলো। যদি সবার মানে কারেক্ট না হয় তাহলে তো ভুল হয়ে যাবে। ওকে, আচ্ছা স্যার। স্টেপ বাই স্টেপ ক্যালকুলেশন। আপনি লিখেন আপনার ডি বার কত এলো, এসডি কত পেলেন। এসডি তে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, কাজেই স্কোয়ার রুট অফ ভেরিয়েন্স। ওকে, কাজেই ওখানে যে ফর্মুলাটা আমরা লিখেছি সেটার উপরে স্কোয়ার রুট দিবেন। Online education, when you are dealing with mathematics, it is a bit tricky. So when you face any trouble, ask me. Okay, you have to talk. If you have question, just ask it. If you cannot ask, then write it in the chat box. ডি বার একজনও পাননি? একজনও ডি বার ক্যালকুলেট করতে পারেননি এখনো?
negative or positive, no problem, okay? Just find the average. সাম করবেন, নেগেটিভ 2 আসলেও সেটা will be taking into operation, okay? যখন সাম করবেন তখন সেটা নেগেটিভ হবে। কাজে যখন ডিফারেন্স বের করবেন তখন অ্যাবসলিউট কেস না, অ্যাবসলিউট কেস অনলি টি ক্যালকুলেটেড, টি টেবুলেটেড এর বেলায়। আর কেউ ডি বার কত হলো? অন্যরা বলেন ডি বার কত পেলেন? এসডি কত পেলেন? ডি বার 5.2 পেয়েছেন কে? ডি বার শুড বি 5.4। আর কেউ এসডি কত পেলেন? আর কেউ? আর কেউ এসডি ক্যালকুলেশন করলেন? কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্টে আমাদেরকে 10 মার্ক দিতে হবে, কাজেই যারা এখানে পার্টিসিপেট করছেন না তাদের কিন্তু 10 কম হয়ে যাবে, ওকে? কাজেই ট্রাই টু বি এঙ্গেজ।
ওকে, তাহলে এখন টি টেস্ট এর ফর্মুলায় বসান। টি এর ফর্মুলায় বসান, যদি ডি বার ইকুয়ালস 5.4 হয়, এসডি ইকুয়ালস যারা 10.53 পেলেন, তাহলে টি এর ফর্মুলায় বসান। টি এর ফর্মুলায় বসালে কত হলো বলেন? Okay, so we got a few calculations of SD that is coming to be the same. So 10.53 should be SD. Now put that value in T formula, test statistic T formula, D bar divided by SD square root of N. Okay, so what should be the value of T calculated? স্যার বলেন। আছেন? স্যার এখানে মিউডি কি যেন বলছিলেন? মিউডি হচ্ছে মিনের ডিফারেন্সের মিন। Mu আচ্ছা is স্যার। the mean of the difference. That is your null hypothesis. That is given mu d equal 0. You considered, okay? আপনি হাইপোথিসিস ধরেছেন মিউডিটা 0 কিনা, কাজে মিউডির মান আপনি 0 বসাবেন সেখানে। এই জন্য পরবর্তী এক্সপ্রেশনে এখানে মিউডি নেই, কারণ কি আমরা ধরেছি জিরো, মিউডি হ্যাঁ 0, জিরো আমরা কাউন্ট নাল করেছে। হাইপোথিসিস সেটা 0। হ্যাঁ, কাজে এখানে বসানোর পরে কত হলো ভ্যালু? আচ্ছা স্যার দেখতেছি। টি এর ভ্যালু someone got 1.62, someone got 1.622, it's okay. So this will follow T distribution with n minus 1 degrees of freedom. If you see that we have 10 values here and alpha equals 0.05, কাজেই আপনারা বুঝছেন যে n minus 1 মানে হলো সেটা 9, 10 minus 1 মানে 9, so it will follow T distribution with 9 degrees of freedom. So we will see now what is the value of T alpha. Okay, so what is the value of T alpha? We can see that from the table. Okay, if you can remember that degrees of freedom is 9, look at carefully, and they are talking about 5% level of significance. So the alpha value is 1.833. Okay, so T alpha equals 1.83311. Okay, কার কোনো কোশ্চেন আছে? টেবল থেকে কিভাবে টেবলের ভ্যালুটা বের করবেন? টেবুলেটেড ভ্যালু ফর টি ফর জেড। ওকে, আপনারা যদি দেখে থাকেন এই টেবলটা কিন্তু এই টেবলটাতে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন আছে, টি আছে, এফ আছে, হ্যাঁ সবগুলো একই সাথে আছে। কাজে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন।
এরপরে টেবিলটা 3 নাম্বার পাতা হলো টি ডিস্ট্রিবিউশন। ওকে, 3 নাম্বারের পরে 4 নাম্বার পাতা হচ্ছে এফ ডিস্ট্রিবিউশন। কাজেই আপনারা এখান থেকে এই এক টেবিল থেকে এই টেবিলটা দেখবেন আমরা আপনাদের স্টাডিজকে আপলোড করে রেখেছি। কাজেই ইট শুড বি ইজিয়ার ফর ইউ টু জাস্ট দ্যাট and calculate accordingly. If you have any question, then just ask me. So what we got that T equals, they got 4.03. T এর মান আপনারা এত কম পেলেন কি করে? T bar equals ওরা পেয়েছিল 5.2. ওকে, কাজেই এগুলা ভ্যালুগুলো আপনাদের ডিফারেন্ট হলো কেন? আপনাদের ডিফারেন্স গুলোর সাথে মিলান। এখন প্রথম ডিফারেন্সটা কি 9, 13, 2, 5, -2, 6, 6, 5 to 6 মেলেনি? দুই নাম্বারটা মিলে নাই। এই 13 D2 7 আসছে আমার। D2 7 আসছে কেন? ডেটাগুলো যদি এই যে স্যার 73 13, হ্যাঁ হ্যাঁ জি স্যার ভুল করছি। ঠিক আছে, জি স্যার ঠিক আছে। ওকে, তাহলে ক্যালকুলেশন যাদের ভুল হয়েছে কারেক্ট করেন। আরেকটা বিষয় আমরা আগের দিনকে বলেছিলাম যে দেখেন যে কোনো টেস্ট অফ হাইপোথিসিসে you have to follow 5 steps. Okay, first step is the null hypothesis and alternative hypothesis. You have to write what is your null hypothesis, what is your alternative hypothesis. We always try to write mu d equal 0. This case আমরা লিখি, আপনাদের যে টেক্সট বুক সেখানে ক্যাপিটাল ডি লেখা। This is not a very good option to write the differences in capital D, but it is okay. So try to write in lower case, okay, as I write here. Okay, একটা formulation use করবেন so that you do not get confused. And alternative hypothesis depends on the problem given. Okay, if they say prove that it is effective than previous one, or it is better than, then it is greater than sign. If they say test whether they are equal or not, then this is not equal sign. Okay, but null hypothesis is always 0. Okay, so this is how hypothesis formulation can be done. Level of significance is given here. It is 0.05, that is 5% level of significance. If it is not given, you can consider it 5%. Okay, it is customary that we perform test of hypothesis with 5% level of significance. If it is not given, then you can also apply the rule of thumbs. আমরা আগের ক্লাসে যেটা পড়িয়েছিলাম, যদি সেটা 1 থেকে 5% এর ভিতরে হয় তাহলে সেটা significant. Okay, statistically significant. যদি 1% এর থেকে ছোট হয় তাহলে highly significant, and so on. Then criteria for rejection region, if this t calculated is greater than 1.833. দেখছেন আমরা tabulated যে t ক্যালকুলেশন করে আসছিলাম। ওকে, সেই টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে হবে in number 3. এই ডিফারেন্সেস এই স্টেপেও পড়ে, এই স্টেপেও একবার আপনি ফেলে দিতে পারেন যে ক্যালকুলেশনে এখান থেকে টি এর যে ভ্যালুটা আপনি পাবেন। ওকে, আর যে দেখেন এখানে আপনাদের এসডি ক্যালকুলেশনও ভুল হয়ে গেছে, সেটা এসডি ইকুয়ালস 4.08। এই যে এখানে পরবর্তীতে তানজিম পেয়েছে 4.033, নিলয় পেয়েছে 4.033। কাজে they are right somehow, but previous one is not right.
So make that calculation, okay? আপনি যদি ক্যালকুলেশনে ভুল করে ফেলেন তাহলে দেখেন how decisions will be wrong. How? You see, this is from Parvez calculated T. This is not capital T, Parvez. You should write it as small t, okay? Capital T is a different thing. In test of hypothesis, capital T is Hoteling's T square. That is multivariate t testing, okay? So you have to write a small t. A small t equal যদি 1.62 হতো তাহলে দেখেন আমাদের হাইপোথিসিস মানে টেস্টিং রং হয়ে যেত, কারণ টি ক্যালকুলেটেড টেবুলেটেড ভ্যালু 1.8 দেখছেন, তাহলে টি ছোট হয়ে যেত, তাহলে নাল হাইপোথিসিস অ্যাকসেপ্টেড হতো। আর এখানে আপনি টি এর ক্যালকুলেশন করে দেখলেন এটা 4.03, কাজেই টি ক্যালকুলেটেড গ্রেটার দ্যান টি tabulated value, so null hypothesis is rejected. Null hypothesis is rejected, that means mu d is not equal 0, mu d is greater than equal 0. That means the new safety measure is more effective than the previous one, okay? Ajay, your calculation have to be right, okay? These are simple few values, some values here, 10 values only. This is very small sample, so you should not do any mistakes. In general, you have to secure marks in math very well, because to find the grade, okay? To find the highest grade, you always have to get the highest mark from the math, okay? You will see in the final exams you will have 60% math, 60% theories, that is some definitions and methodologies. So always you have to you can get the highest marks from the maths. So if you do one math wrong, you will miss the grade, so be careful on that, okay? So how you make the decision? You take the absolute value of this t calculated, that is 4.03, that exceeds 1.833, so null hypothesis may be rejected at alpha equals 0.05, okay? So we conclude that the industrial safety program is effective, okay? The evidence is very strong since a computer calculation gives us the p-value 0.0015. They calculate in other ways that you can use this computer, some statistical package we have, SPSS, Stata, SAS, R, etc. So from that software, using computer, you can find the p-values directly, okay? So they did that also using SAS, that the p-value is 0.0015. So this is highly significant value, okay? So again, it is actually alternative hypothesis is greater than, so that rejection region is in the right hand side, okay? But you have to do that decision manually, because we have to conduct exam in the Kajun hall, okay, not with computer. So you have to do that decision manually. T calculated, T tabulated value, if it is greater than this one, then null hypothesis can be rejected. So we did that, and then we conclude that the stringent industrial safety program is effective, that is more effective than the previous one, okay? So that is, you have to contextualize the decision, okay? Not only rejecting the hypothesis, okay? You have to contextualize your problem. What is that? That is, based on the test of hypothesis, we conclude that the industrial safety program is effective. That was the question, okay? So you have to contextualize the problem. Based, after doing that test of hypothesis, you have to make decisions based on your problem, exact problem, okay? So if you don't write that exact decision, 2 marks will be deducted, okay? So to answer correctly, when you learn it carefully, that is, you have to make decisions correctly, okay?
after conducting the test, say whether your null hypothesis can be rejected or accepted, then contextualize with this problem, individual problem. Okay. Do you have any question? Okay, no question. Next problem is two independent samples. Okay, this time the two samples are not correlated, are not dependent, they are independent. How they can be independent? That is, there is no association between two samples. Okay, an independent group's t-test is appropriate when different participants have performed in each of the different conditions. In other words, when the participants in one condition are different from the participants in the other condition. This is commonly referred to as a between subjects design. Okay, we might compare the smoking habit of a sample of women with that among men to see if there is any differences between sexes with respect to the smoking habit. Okay, if you take a random sample from the women and again take a random samples from the men to say whether there is any differences as regard to smoking habit, then these two samples should be different. Okay, আপনি যদি এখন করোনা ভাইরাসের সময়ে বাংলাদেশ থেকে একটা স্যাম্পল নেন আর তাদের জিন সিকোয়েন্স করেন whether the new strain of coronavirus is present or not, আর আপনি যদি এখন ইউকে তে গিয়ে একটা স্যাম্পল নেন তাদের নিউ ভাইরাস স্ট্রেইন এর জন্য জিন সিকোয়েন্স করেন, তাহলে those two samples should be independent. Okay, বাট আপনি যদি ইউকে থেকে ফিরে এসেছে এমন গ্রুপের স্যাম্পল নেন তাদেরকে টেস্ট করেন, তাহলে they might be correlated because তারা নিউ স্ট্রেইনটা ইউকে থেকে নিয়ে এসেছে, হয়তো এরকম হতে পারে। বাট আপনারা জানেন যে করোনা ভাইরাসের একটা নতুন স্ট্রেইন ইউকে তে ফার্স্ট ধরা পড়েছে, এরপরে দেশে দেশে সেটা পাওয়া যাচ্ছে। এদের মধ্যে অনেক কেস ইউকে থেকে গেছে বা জাপানে ধরা পড়েছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সেখানেও নিউ স্ট্রেইন ধরা পড়েছে। কাজেই those two samples can be independent when there is no association between these two samples by far. A manager of an industrial firm may study the workers' productivity from two groups or different samples. Okay, this is how two independent samples can be drawn. Okay, so when you have two independent samples and you want to test whether the null hypothesis is mu1 equals mu2, what does that mean? mu1 is the mean of the first population, mu2 is the mean of the second population. So we are talking about two independent samples. So আমাদের দুইটা পপুলেশন আছে, দুইটা পপুলেশন থেকে আমরা দুইটা স্যাম্পল নিয়েছি। ওকে, সেই একটা স্যাম্পলের মিন হচ্ছে x1 বার আর একটা স্যাম্পলের মিন হচ্ছে x2 বার, কিন্তু what we are going to test, we are going to test whether mu1 equals mu2. That means the mean of the first population equals mean of the second population or not. Okay, alternative hypothesis is they are not equal in general. It can be greater than, it can be less than based on the problem given. Okay, আপনারা আরো জানেন যদি এটা not equals হয় it is a two-tailed test. Okay, যদি greater than হয় or less than হয় it is a one-tailed test. যদি এটা
টু টেইল টেস্ট হয় আপনারা জানেন, তখন আপনার যে লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স সেটা দুই সাইডে ভাগ হয়ে যায়। কাজেই যদি আপনার আলফার মান 0.05 হয় আর এটা টু টেইল টেস্ট হয়, তাহলে আপনার রিজেকশন রিজিয়ন দুই এরিয়ায় চলে যাবে, রাইট হ্যান্ডেল টেইল এন্ড লেফট হ্যান্ড টেইল, এবং সেটা দুই দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে, আলফাকে দুই ভাগে ভাগ দিয়ে। কাজেই তখন আলফার মান হবে 0.025, ওকে, আলফা বাই 2। কাজে সেদিকে আপনার খেয়াল রাখতে হবে, তখন যখন আপনি যে টেবুলেটেড ভ্যালু বের করতে যাবেন তখন সেই ভ্যালুটা ক্যালকুলেশন করতে হবে, সেই ভ্যালুটা ধরতে হবে, ওকে। কাজেই টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল টেস্টের বেলায় আপনার হাইপোথিসিস তাহলে নাল হাইপোথিসিস সবসময় ইকুয়াল, whether they are equal। অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস হবে কখনো কখনো গ্রেটার দেন, কখনো লেস দেন, কখনো নট ইকুয়াল, বেসড অন দ্য প্রবলেম গিভেন। So for testing two independent samples we have 4 different cases: case 1, case 2, case 3, case 4. What is case 1? Case 1 is when population variance is known. আমাদের দুইটা পপুলেশন, কাজেই সিগমা 1 স্কয়ার সিগমা 2 স্কয়ার দুইটা পপুলেশন ভেরিয়েন্সেস, দুইটা পপুলেশনের কিন্তু মিন আছে, μ1 আর μ2, সেটা আমরা টেস্ট করতে চাচ্ছি, মিনটা টেস্ট করতে চাচ্ছি, এই জন্য ভেরিয়েন্স এর কথা চলে আসছে। কারণ কি, যেগুলো নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করে স্যাম্পল গুলা, ওকে। কাজে এই জেড এর ফর্মুলা এরকম x1 বার মাইনাস x2 বার ডিভাইডেড বাই স্কয়ার রুট অফ সিগমা 1 স্কয়ার বাই n1 প্লাস সিগমা 2 স্কয়ার বাই n2। সিগমা যদি নন থাকে, ভেরিয়েন্স যদি নন হয়, তাহলে এখানে সিগমা দেখেছেন, ফার্স্ট কেস। সেকেন্ড কেস হচ্ছে সিগমা যদি আননোন হয়, তাহলে স্যাম্পল সাইজ যদি লার্জ হয়, তাহলে লার্জ স্যাম্পল থেকে এস্টিমেট করে বসানো, এই জন্য এখানে S1, কারণটা স্যাম্পল ভেরিয়েন্সেস, ওকে। S2 স্কয়ার স্যাম্পল ভেরিয়েন্সেস অফ দ্য সেকেন্ড পপুলেশন। বুঝতে পারলেন? বুঝতে না পারলেই সঙ্গে সঙ্গে কোশ্চেন করবেন, ওকে। সিগমা যখন নন তখন এখানে S1 স্কয়ার বাই n1 S2 স্কয়ার বাই n2। যখন সিগমা আননোন তখন দেখেন সিগমা গুলো রিপ্লেস হলো স্যাম্পল ভেরিয়েন্স দিয়ে, ওকে। এখন এই স্যাম্পল ভেরিয়েন্স যদি লার্জ হয়, তাহলে এটা নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করবে 0, 1, তার মানে স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন। স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করলে তার ভ্যালুগুলো টেবলে দেওয়া আছে, ডিসিশন মেকিং উইল বি ইজিয়ার। যদি স্যাম্পলটা লার্জ না হয়, যদি পপুলেশন ভেরিয়েন্স আননোন থাকে, আমরা ইকুয়াল ধরে নেই, আর যদি স্যাম্পল ভেরিয়েন্স স্যাম্পল সাইজেস গুলো স্মল হয়, তাহলে সেটা টি ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করবে, ওকে। টি ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করবে উইথ x1 বার মাইনাস x2 বার ডিভাইডেড বাই sp স্কয়ার বাই n1 প্লাস sp স্কয়ার বাই n2। এই sp মানে হলো যে পুলড ভেরিয়েন্স অফ টু স্যাম্পলস, ওকে। দেখেন how these two pool variances is calculated is given here. S1 স্কয়ার কে n1 minus 1 দিয়ে গুণ করা হয়েছে, প্লাস n2 minus 1 দিয়ে s2 স্কয়ার কে গুণ দেওয়া হয়েছে, এবং তাদেরকে দুইটার সাম দিয়ে ভাগ দেওয়া হয়েছে। So this is called pooled sample variance। যদি আপনি ধরে নেন যে পপুলেশন ভেরিয়েন্সেস গুলা ইকুয়াল, ওকে, স্যাম্পল ভেরিয়েন্স স্যাম্পল সাইজ স্মল, তাহলেও এটা টি ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করবে উইথ n1 প্লাস n2 মাইনাস 2 ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। তাহলে এই ফর্মুলা থেকে আমরা পাবো ক্যালকুলেটেড ভ্যালু আর টি আলফা, এবং উইথ দিস ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম টেবল থেকে আমরা পাবো টি টেবুলেটেড ভ্যালু। যদি টি ক্যালকুলেটেড টি টেবুলেটেড থেকে বড় হয়, তাহলে নাল হাইপোথিসিস রিজেক্টেড, ওকে। ফোর্থ কেস হলো যখন population variances unequal but assumed unequal, sample size is small, তখন এটা t distribution ফলো করবে। এখানে ভুল করে z হয়ে গেছে, বাট এটা t হবে, ওকে। এটা t distribution ফলো করবে with new degrees of freedom, and that new will be coming from this calculation, okay, this large mathematical formula of variances, okay. S1 square divided by n1 plus s2 square divided by n2 and divided by the
average and then divided by the degrees of freedom. Okay, so when the variances are unequal and sample size is small, still the following T distribution. When the third case, when variance is equal, assume, and then sample size is small, they are following T distribution. And first two cases, when variances are known or sample size is large, they are following Z distribution. Okay, so you have to remember that when the variances are known or sample size large, they are following Z. Okay, standard normal distribution. When the sample size is small and variance unknown but equal or unequal assumed, they are following T distribution. It should be T here. Should be T. Okay, so do you have any question? Okay, so if you don't have any question, then we got an exercise here for this problem. In the problem, S1 is given 6. Okay, sample size is given 60. X1 bar is given 86. S2 is given 9. N2 is given 675. X2 bar is given 82. Alpha is given 0.01. So tell me, what should be the formula? কোন ফর্মুলাটা ইউজ করবেন? চারটা ফর্মুলার মধ্যে কোনটা ইউজ করবেন? বলেন, এখানে যে চারটা ফর্মুলা, এই চারটা ফর্মুলার কোনটা ইউজ করবেন? আমাদের এই কেন? আর কেউ? স্যাম্পলস হচ্ছে স্যার লার্জ। Sample size large. আর The variants are known. কি নন? আবার বলেন। আর কেউ? আর কেউ কিছু বলবেন? আর কেউ কিছু বলবেন? Sir, population variance is unknown. Sorry? Sir, population variance is unknown. Repeat again. Sir, population variance is unknown. Exactly. Variance unknown and estimated from large sample. Okay. So hence it is 2. Population variance is unknown, sample size large. Okay. So it is 2. He said it right, but just when S is given, আমরা এখানে সব নোটেশন গুলো তুলে নিয়েছি, বাট ইট ওয়াজ ইন টেক্সট। ওকে, প্রবলেমটা কিন্তু টেক্সট ফর্মে ছিল। দেখবেন এগুলো আপনাদের বইয়ের প্রবলেম, তো বইয়ের এই চ্যাপ্টার এক্সারসাইজ থেকে আমরা কিছু বলে নিয়েছি। তো এখানে কি যে x1 bar given, n1 given, s1 given, that is they mean that this is the
sample standard deviation of the first sample. Okay, so when standard deviation of the sample given, it is actually S1. S1 দেখে আপনাকে বুঝতে হবে this is unknown, population variance unknown, নলে সিগমা হিসেবে দেওয়া থাকবে। ওকে, কাজেই এটা sample variance given but sample size large, এজন্য সেখান থেকে large sample থেকে estimate করা। ওকে, originally variance was unknown, population variances was unknown, sigma was the population variance। okay, small variance sample variance is s, কাজে এটা 2 নাম্বার। আর হলো null hypothesis কি, যে null hypothesis was the same that mu equals mu1। আমরা এখানে স্যাম্পল নাল হাইপোথিসিস সবসময় ইন টার্মস অফ নোটেশনে লিখবো। নোটেশনে লিখেও আপনাকে বলতে হবে যে প্রবলেমের কন্টেক্সচুয়ালাইজেশন, হ্যাঁ, যে প্রবলেমে সেটা কি বোঝায় আসলে। এরপরে দেখেন আপনাকে জেড এর, যেহেতু আপনি বুঝলেন 2 নাম্বার জেড ক্যালকুলেশন করতে হবে, কাজে জেড ক্যালকুলেশনে ফর্মুলায় বসিয়ে দিচ্ছেন এখন। হ্যাঁ, x1 বার মাইনাস x2 বার মাইনাস mu1 মাইনাস mu2, এটা সবসময় 0, এই জন্য আমরা ইন জেনারেল ফর্মুলাতে লিখি না। এখানে ফর্মুলায় কি ছিল, যে x1 বার মাইনাস x2 বার এখানে মাইনাস mu1 মাইনাস mu2 ছিল। যেহেতু মাইনাস mu1 মাইনাস mu2 ইকুয়াল 0, এটা যদি এই পাশে নেন নেগেটিভ ইকুয়াল 0, এই জন্য সেটা 0 হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা এটা লিখি না, এখানে লেখা লাগে না। anyway now we are putting values। okay, এখান থেকে আমরা s এর ভ্যালুটা যেটা সিগমার এস্টিমেট সেটা 1.296 পেয়েছি, কাজে সিগমা ক্যালকুলেটেড ভ্যালু আমরা পেলাম 3.09। যে কোনো ফর্মুলায় আমরা কি এর জন্য আপনাদেরকে নিজেদের ক্যালকুলেশন করতে বলেছি, কাজে এখন বুঝতেই পারছেন এগুলো আপনারা পারবেন। ওকে, জাস্ট জেড এর ফর্মুলায় বসিয়ে দিয়েছি। ওকে, দেখেন জেড এর ফর্মুলা এটা, যে কোনো ভাবে এই যে ফর্মুলার মানগুলা দেওয়া থাকবে প্রবলেমে, আপনাকে পুট করতে হবে। ওকে, এবং স্কয়ার দেখছেন, স্কয়ার এটা ডিভাইড বাই n1, স্কয়ার ডিভাইড বাই n2, আবার স্কয়ার রুট আছে, এরপরে x1 বার মাইনাস x2 বার এর নিচে এটা। ওকে, কাজেই খুব ইউ উইল গেট ইট রাইট। আমরা একটা আপনাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে বলেছি, কাজেই আপনারা এখন বুঝতে পারছেন যে ক্যালকুলেশনগুলো কিভাবে করতে হবে। এখন দেখেন, যেহেতু আমাদেরকে আলফা ইকুয়ালস বলে দিয়েছে যে এটা হচ্ছে 0.01। ওকে, কাজেই আমরা এখন 0.01 এর জন্য যে টেবুলেটেড ভ্যালুটা দেখে আসতে চাই। আপনাদের যদি মনে থেকে থাকে যে আমরা কি করে যে টেবুলেটেড ভ্যালু বের করতে পারি। দেখেন 1% এর জন্য আপনার বলেন যে জেড এর ভ্যালু কত হবে। আপনারা বুঝতেই পারছেন যে 1% এর জন্য আমাকে বলেন যে জেড এর ভ্যালু কত হবে। বুঝতে পারছেন আপনারা? দেখেন আমরা যদি 1% এর জন্য ধরি, যদি এটা ওয়ান টেইল টেস্ট হয়, তাহলে আপনাকে ভ্যালু খুঁজে বের করতে হবে ভেরি ক্লোজ টু 0.99। ওকে, যদি এটা ওয়ান টেইল টেস্ট হয়, তাই না? যদি এটা ওয়ান টেইল টেস্ট হতো তাহলে এটার ভ্যালু হবে কত, যে 2.301233। ওকে, দেখছেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে কাছে, 0.99 এর কাছে এইটা। কাজেই এই প্রবাবিলিটির জন্য 1% এর জন্য জেড এর ভ্যালু হবে 2.33, উপরে 3 আছে কলামে। ওকে, আর যদি এটা টু টেইল টেস্ট হয় তাহলে কত হবে দেখেন, আপনাকে যেতে হবে এটার অর্ধেক, হ্যাঁ, আরো অর্ধেকে যেতে হবে, কাজেই সেই ভ্যালুটা হবে এইখানে, তাই না?
যদি 1 কে 2 ভাগে ভাগ করেন তাহলে 0.005 হবে। ওকে, তো 0.005 এর জন্য তখন আপনার যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা এই দুটার মাঝখানে থাকবে। ওকে, কাজে সেটা আমরা ধরতে পারি যে এটা হচ্ছে 2.575 ওকে, বা ইন জেনারেল 8। তো এইভাবে আপনাকে মানে আলফা ভ্যালুর জন্য আপনারা এখানে আমরা দেখে আসছি কিনা যে দেখেন এটা 0, এটা 1, এটা 2। আমরা যখন টি নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন পড়েছিলাম তখন আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে আসছি। ওকে, তো সেখান থেকেই আসলে এই প্রবাবিলিটি ভ্যালু ক্যালকুলেশন করা যায়। ওকে, so this is how we are getting that values that it is actually 2.58. So what we got that Z calculated is equal 3.09 and Z tabulated equals 2.58. So Z calculated is greater than Z tabulated, as both the values are positive. আমরা এটা অ্যাবসলিউট না নিলেও হতো, কিন্তু আমরা সবসময় ডিসিশন মেকিং এ আপনাদেরকে এনকারেজ করব অ্যাবসলিউট নিয়ে ডিসিশন নেওয়া, কাজেই তখন আপনার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে বিষয়টা। ওকে, নেগেটিভ সাইন যদি আসেও কখনো আপনাকে এটা বদার করবে না। So it is reasonable to conclude that the two samples come from different population because null hypothesis is rejected. এখানে আমাদের null hypothesis ছিল কি যে the two samples are equal, they are not coming from the same population, and alternative hypothesis is they are coming from the different population. Okay, so null hypothesis rejected holo, so they are not coming from the same population, they are coming from the different populations. So that was the hypothesis testing. Okay, আর কোনো কোশ্চেন আছে? কার কোনো কোশ্চেন না থাকলে আজকে আমাদের ক্লাসে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, stay safe.